students. We are learning mathematics, chapter number 2, parallel lines and transversals. This chapter was already started in the earlier video, and in that video we learned the different types of angles, corresponding angles, alternate angles, interior angles. We also studied the two types of alternate angles, interior alternate angles and exterior alternate angles. So using all that information, we are going to cover this practice set 2.1. The first question is here. In the figure, each angle is shown by a letter. See here in the figure, there are in all total 8 angles. 4 angles here, 4 angles here. And all the angles are denoted by the letters, small letters. Fill in the boxes with the help of the figure. We have to fill all these boxes using this figure. The first type of angles is here, corresponding angles. Now what are corresponding angles that we have already learnt? You have to remember that the pairs of corresponding angles are on one side of the transversal, not on the opposite side. They are on the one side of transversal. So these two lines are here and this is the transversal. So how can we write the corresponding angle of angle P? See here, angle P. If you observe the figure, angle P is clearly seen here and its corresponding angle can be identified on the same side. If P is angle above, so its corresponding angle is also above. Means angle P and angle W are the corresponding angles. So this is the first pair completed here. Second, angle Q. See, angle Q is on the right side of the transversal. Its corresponding angle will also be on the same side. If Q is above, so on the other line the angle will also be above corresponding angle. Angle Q and angle X are corresponding angles. Now the third pair of corresponding angles, angle R and angle dash dashed. Angle R is below here, so its corresponding angle will also be on the same side and below. So angle Y. Angle R and angle Y are corresponding angles. The fourth pair is angle S. See here, angle S is on the left side of transversal, so its corresponding angle will also be on the left side, and if S is below the line, so corresponding angle will also below the line. So angle Z, angle S and angle Z are corresponding angles. In this way, these 4 pairs of corresponding angles can be completed just by filling the boxes here. And you have to observe the figure every time. Okay. Now the next type of angles is interior alternate angles. Alternate angles are of 2 types, interior and exterior. So here we have to write interior alternate angles. Interior means within the 2 lines. Here our answers will be here. So first angle is angle S and its interior alternate. Alternate means on the other side of the transversal and at the other line. So here angle S and angle X are interior alternate angles. Now the second pair is angle W. See angle W here. It is at this line. So its interior alternate angle will be on the other side of the transversal and at this line. So angle R. Angle W and angle R are interior alternate angles. Now let us revise this so that you can understand it in a better way. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आकृतीच्या सहाय्याने तुम्हाला काही चौकटी भरायच्या आहेत. इथे एकूण 8 कोन आहेत जे आपल्याला इथे स्मॉल इंग्रजी अक्षरांनी दर्शवलेले आहेत. आकृतीचा उपयोग करा आणि रिकाम्या चौकटी भरा, हा प्रश्नाचा अर्थ आहे. पहिला जो प्रकार आहे तो संगत कोन. संगत कोनांच्या जोड्या पूर्ण करायच्या आहेत आपल्याला. संगत कोन म्हणजे काय हे आपण अगोदरच शिकलो आहोत. परत एकदा रिवाइज करून घेऊ. संगत कोन हे छेदिकेच्या एकाच बाजूला
म्हणजे इकडे कोण असेल तर त्याचा संगत कोण पण इकडेच असेल. जर दिलेला कोण डावीकडे असेल तर त्याचा संगत कोण पण डावीचकडे असेल. ओके, नाव फर्स्ट अँगल इज गिवन हिअर, अँगल पी. तर पी या कोणाचा संगत कोण जो आहे तो छेदिकेच्या ह्या डाव्याच बाजूला येईल, आणि जर पी कोण वर आहे तर त्याचा संगत कोण सुद्धा वरच्या बाजूला असेल, म्हणजे डब्ल्यू. कोण पी चा संगत कोण डब्ल्यू. इथं आपण डब्ल्यू लिहिला म्हणजे चौकट पूर्ण झाली. दुसरा कोण आहे कोण क्यू. कोण क्यू हा छेदिकेच्या उजव्या बाजूला आहे, शिवाय वर आहे, म्हणजे दुसऱ्या रेषेच्या वरच्या बाजूला आणि त्या साईडला कोण एक्स दिसतोय, म्हणजे कोण क्यू चा संगत कोण एक्स. अजून पुढे 2 जोड्या आहेत संगत कोणांच्या. संगत कोणांच्या एकूण 4 जोड्या असतात, हे आपण मागील सेशन मध्ये शिकलो होतो, मागील लेक्चर मध्ये शिकलो होतो. मग कोण आर जर का रेषेच्या खाली आहे तर त्याचा संगत कोण हा दुसऱ्या रेषेच्या खालच्या बाजूला आणि त्याच साईडला, म्हणजे आर आणि कोण वाय हे काय झालंय संगत कोण. तर संगत कोण शोधणं फार सोपं आहे. छेदिकेच्या त्याच बाजूला बघायचं, तो कोण वर आहे का खाली आहे त्यानुसार दुसरा कोण शोधायचा. चौथा आहे कोण एस. कोण एस डाव्या बाजूला रेषेच्या खाली, मग डाव्याच बाजूला दुसऱ्या रेषेच्या खाली कोणता कोण दिसतोय कोण झेड, म्हणजे कोण एस आणि कोण झेड हे काय झाले संगत कोण. अशा पद्धतीने संगत कोणांच्या जोड्या आपण पूर्ण करू शकतो. दुसरा प्रकार आहे आंतरव्युत्क्रम कोण, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट अँगल्स 2 प्रकारचे असतात, इंटेरियर आणि एक्सटेरियर, म्हणजे अंतर आणि बाह्य. इथे आपल्याला आंतरव्युत्क्रम कोण लिहून दाखवायचे. अंतर म्हणजे 2 रेषांच्या मध्ये, म्हणजे एवढ्या भागातच आपलं उत्तर असेल, बाहेर जायची गरज नाहीये, मध्येच, म्हणजे इंटेरियर. मग कोण एस दिलेला आहे त्याचा व्युत्क्रम कोण हा छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतो. संगत कोण जसे छेदिकेच्या एकाच बाजूला असतात तसे व्युत्क्रम कोण हे छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात. मग एस कोणचा व्युत्क्रम कोण हा छेदिकेच्या दुसऱ्या बाजूला, पण त्याच रेषेजवळ नाही तर दुसऱ्या रेषेच्या जवळ इथे. मग कोण एस चा व्युत्क्रम कोण आहे कोण एक्स, तो आपण लिहिला इथे. दुसरा कोण आपल्याला डब्ल्यू दिलेला आहे, मग कोण डब्ल्यू चा व्युत्क्रम कोण छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला आणि दुसऱ्या रेषेजवळ बघायचा, आणि आतल्या बाजूला, अंतर म्हणतोय म्हणजे बाहेर नाही तर आतल्या बाजूला. मग कोण डब्ल्यू चा आंतरव्युत्क्रम कोण आहे कोण आर. असे क्रॉस मध्ये बघतायत आपल्याला, व्युत्क्रम कोण हे क्रॉस मध्ये बघायचे म्हणजे लक्षात येतात. तर अशा पद्धतीने हा प्रश्न आपण इथे पूर्ण केला आहे. Okay students, now let us see question number 2. Observe the angles shown in the figure. You have to observe these angles which are shown in the figure and write the following pairs of angles. You have to write 3 types of pairs of angles. The first one is interior alternate angles, second type corresponding angles, and third type interior angles. So first we are going to write interior alternate angles. Let us write the heading first here. Interior alternate angles. This is the first type. And we have studied that there are 2 pairs of interior alternate angles. How to identify them? See these 2 lines and this is the transversal of these 2 lines. So interior means within the 2 lines. Here you have to see here interior, and alternate means on the other side, opposite sides of transversal. Means first pair, if we take B angle, its interior alternate angle is angle H. Angle B and angle H. This is the first pair of interior alternate angles. Now the second pair is, if we take angle C, within the 2 lines, angle C, its interior alternate angle will be on the other side of transversal, and that is angle E. So angle C and angle E. These are 2 pairs of interior alternate angles. Now second type, corresponding angles. Let us write the corresponding angles.
Now what we learnt about the corresponding angles? When the two lines are intersected by a transversal, in all 4 pairs of corresponding angles are formed. 4 pairs. We have to write here 4 pairs of corresponding angles. Now, you have to look like this on the transversal. These are 2 lines and this is the transversal. So if we take angle A, its corresponding angle will be here. Means on the same side of transversal, angle A is above the line, so angle E is also above the line. So angle A and angle E. Angle A and angle E are the corresponding angles. First pair. Now second pair, if we take angle D, on the same side of transversal, angle H means at this line one angle, at this line the same above angle if D is above. So angle D and angle H. Angle D and angle H are the corresponding angles. Second pair. Let us write the third pair. If we take angle B, then its corresponding angle will be on the same side of transversal and here. If B is below the line, so F is also below the line. So these are corresponding angles. Angle B and angle F. And the fourth pair means the last pair of the corresponding angles. C angle is remained here. So if C is below the line, on the same side of transversal, G is below the line. So angle C and angle G are corresponding angles. In this way, 4 pairs can be written with the help of a figure. Very easy. Now the third type is interior angles. We studied that interior angles are also of having 2 pairs. Interior angles means within the 2 lines. On the transversal within the 2 lines means we have to write interior angles here. Interior angles means not interior alternate angles. They are different. These are only interior angles. And interior angles are on the same side of transversal, not on the opposite side. They are on the same side of transversal. Means if we take angle B, its interior angle will be angle E, on the same side of transversal and within the 2 lines on the same side. So first pair of interior angles is angle B and angle E, and second pair is last pair. Interior angles have only 2 pairs. This is the first pair and second pair is on this side of the transversal, means angle C and angle H. Within the lines on the same side of transversal, angle C and angle H is a second pair of interior angles. In this way we can complete the question. Let us revise it again. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आकृतीचे निरीक्षण करा आणि खाली दिलेल्या कोणांच्या जोड्या लिहा. मग कोणत्या जोड्या लिहायच्या आहेत आपल्याला? 3 प्रकारच्या. अंतर व्युत्क्रम कोन, दुसरा प्रकार लिहायचा आहे संगत कोन आणि तिसरा प्रकार लिहायचा आहे आंतरकोन. फक्त आंतरकोन. मग आता पहिला प्रकार जो आहे इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स, ते आपण नाव इथे लिहून टाकलंय उत्तरामध्ये, अंतर व्युत्क्रम कोन असं. अंतर व्युत्क्रम कोनांच्या 2च जोड्या असतात. अंतर म्हटलं की 2 रेषांच्या मध्ये बघायचं. ही छेदिका आहे आणि ह्या 2 रेषा ज्यांची ही छेदिका आहे तर त्या 2 रेषांच्या मध्ये बघायचं. व्युत्क्रम म्हटलं की विरुद्ध बाजूला बघायचं छेदिकेच्या. म्हणजे कोन बी जर घेतला तर त्याचा अंतर व्युत्क्रम कोन हा कोन एच असेल. कोन बी आणि कोन एच. दुसरी जोडी अंतर व्युत्क्रम कोनांची कोन सी व कोन ई. कोन सी आणि कोन ई. अशा पद्धतीने अंतर व्युत्क्रम कोन इथे पूर्ण होतं 2 जोड्या लिहिले की. संगत कोनांच्या 4 जोड्या असतात. 2 रेषांची एक छेदिका असेल तर संगत कोनांच्या एकूण 4 जोड्या लिहिता येतात. मग कोन ए चा संगत कोन म्हटलं की छेदिकेच्या त्याच बाजूला जर कोन ए रेषेच्या वर आहे म्हणजे दुसऱ्या रेषेच्या वर असलेला कोन कोन ई.
है ना. जोड्या कशा लक्षात ठेवता येतात, 1 2 3 आणि 4 अशा चारही जोड्या आपण इथे लिहून दाखवलेल्या आहेत. संगत कोणांच्या ह्या 4 जोड्या मी बोर्ड ठेवले त्या पद्धतीने लिहिता येईल तुम्हाला. बघा, कोण ए व कोण ई, कोण डी व कोण एच, कोण बी व कोण एफ, कोण सी व कोण जी. बघा या 4 जोड्या संगत कोणांच्या. आता आंतरकोन म्हटलं की रेषांच्या मध्ये, 2 रेषांच्या मध्ये बघायचंय. आणि आंतरकोन हे छेदिकेच्या एकाच बाजूला असतात, म्हणजे जोडी ही छेदिकेच्या एकाच बाजूला असते. म्हणजे ही एक जोडी आहे आणि दुसरी ही एक जोडी, यांना म्हणतात आंतरकोनांची जोडी. 2च जोड्या असतात. कोण बी व कोण ई ही आंतरकोनांची एक जोडी आहे आणि कोण सी व कोण एच ही आंतरकोनांची दुसरी जोडी. अशा पद्धतीने आपल्याला हा विचारलेला प्रश्न आपण या पद्धतीने लिहिले की आपल्याला पूर्ण मार्क्स मिळू शकतात. ओके.